ఢిల్లీలో హై టెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది. పార్లమెంట్ ఆవరణలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆందోళనకు దిగారు. కేంద్రం తీరును వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నిరసన తెలిపారు. విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ కు నిరసనగా పార్లమెంటుకు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నల్ల దుస్తులతో వెళ్లారు. पार्लियामेंट समावेशालु जरुगुतुन्नायि लाइव लो चूद्दाम। जिस तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। ఢిల్లీలో హై టెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతోంది. పార్లమెంట్ ఆవరణలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆందోళనకు దిగారు. కేంద్రం తీరును వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు నిరసన తెలిపారు. విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ కు నిరసనగా పార్లమెంటుకు ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నల్ల దుస్తులతో వెళ్లారు. कार्यसूची में क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के समूह के लिए दस्तावेज सभापति पर रखता हूं। श्रीमान सुगंध मजूमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number D in today's revised list of business. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1E of the revised list of business. Thank you. Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on 21st July 2026 adopted the following 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree: 1. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Sukhendu Shekhar Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 8th June 2026. 2. To nominate 1 member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Shri Devashish Samant Rai, resigned from Rajya Sabha with effect from 25th May 2026. And 3. To elect 10 members amongst the members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date
of the first sitting of the committee and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated or elected by the Rajya Sabha. Reports of the Public Accounts Committee, Shriman Akhilesh Prasad Singh ji. Versions of 48th, 49th, 50th and 51st reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 2. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel, Shriman Anil Kumar Yadav Mandadi ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of 24th, 25th and 26th reports of department related to Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Statement by Minister. Statement by Minister Professor S.P. Singh Baghel ji. सभापति महोदय, मैं आज राज्यसभा की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे प्रपत्र जो वक्तव्य है सूचीबद्ध वो सदन के पटल पर रखता हूं। Motion for elections of members of Rajya Sabha to the Committee on Official